We lost Senora. Here. You are here? You made it? Okay, good. Yes, Okay, I hadn't noticed it was off. okay, okay, good. Okay. Nothing. I'm fine. Estamos bien. Baruch Hashem. Okay. All right, so let's start with the help of Hashem. Empecemos con la ayuda de Hashem. So we continue the Moser and Continuamos con Musar. okay. And so we're going to do about the Parshas Pinchas. Vamos a ver sobre la parashá de Pinjas. Okay, so you have first of all, the first thing you have there is like the Nobel Peace Prize of the Torah. Lo primero que tenemos allí es como el premio Nobel de la Torah. Okay, because in the world, who do they give the Nobel Prize to? I mean, Porque en el mundo, ¿a quién le damos el premio Nobel? one person I know for sure they gave it to Arafat. They gave it to him. He won. Una persona que de seguro lo recibió inadecuadamente fue Arafat. What peace did he do? Did he make any peace anywhere? Nowhere that I know of. ¿A cuál paz logró él? Ninguna de la que yo esté enterado. He did terrorism. Él hizo terrorismo. And also when he succeeded in getting a lot of money from all the countries of the world, the United Nations, whatever, to give them like more than $1 billion, a few $1 billion to the Palestinians. Él consiguió que le dieran varios billones de dólares al pueblo palestino. But what did he do? He took all the money and put it into his own bank account. ¿Y qué hizo con ese dinero él? Se apoderó de todo y lo puso en su cuenta bancaria. Nobody got anything. Only him and his wife got all the money. Nadie recibió $1, nada. Solo él y su esposa. Okay. But I mean, the Torah Peace Prize is not simple. I mean, pero el premio de la paz de la Torah no es cosa sencilla. Because the Midianites tripped us into sinning over there. Porque los midianitas nos engañaron. And then Hashem was very upset at us there. Y Hashem se molestó mucho ahí. 24,000 died. 24,000 personas murieron. And the head of the tribe of Shimon was involved there with the Midianite princess. El jefe de la tribu de Shimón tuvo que ver con la princesa de Midian. And then Pinchas came and took a spear. Y llegó Pinchas con una lanza. And he succeeded in stabbing through both of them in the same time. While he caught them in the act. Y atravesó a ambos con la misma lanza, ya que los atrapó en el acto mismo. And that was the peace prize. That's the Nobel Peace Prize of the Torah. Yeah. Eso mereció el premio Nobel de la Paz en la Torah. And so it means, I mean, he made peace. Somehow, this made peace between. He made peace between us and Hashem. I mean, Él estableció la paz entre nosotros y Hashem con ese acto. That Hashem's anger was like released and logró que la ira del Eterno fuera soltada. Because they had 24,000 died.
porque había ya 24,000 muertos. Okay. And afterwards you have the parsha goes into an accounting Luego, después de eso tenemos un censo, un conteo de las gentes por tribu. Okay, and part of that is, I think the commentaries say to show that Hashem wanted to show that He still loves us. Los comentarios aquí nos aclaran que esto fue una muestra de Hashem de que aún nos ama, todavía nos ama. Right, and another thing is that because we're about to enter the land. Estamos aquí a punto de entrar a la tierra. So that's another reason for the counting. Esa es otra de las razones por las que se censó al pueblo. Okay, so we had so the counting that we had in the beginning, I mean, of El what's conteo called, del principio of the Chumash and Bamidbar. I mean, aquí en el Humash, en Bamidbar, en Números, that took place in the beginning when we were in the desert. Ese primer censo fue al principio, cuando empezamos en el desierto. And this is okay. So at least 38 years passed in between. Entonces, por lo menos pasaron 38 años entre los dos censos o conteos. Okay. And Pardon? if you study the numbers of the tribe, if you study the numbers, si estudiamos los números de las tribus, right, what will we find? In my volume, there's a chart comparing the numbers. En mi libro hay una gráfica comparando ambas cantidades. Right. And so you see, one thing you see there is that the tribe of Shimon lost 37,000. Y una cosa que notamos ahí es que la tribu de Simón perdió 37,000 entre el primero y el segundo censo. That's a lot. Eso es muchísimo. The unknown has lost more than Sorry, couldn't hear that. nobody else had lost more than 8,000. Ninguna otra tribu había perdido más de 8,000 personas. Okay, so even if you subtract, so I think the commentaries say that the 24,000 that were killed, they were from Shimon. Los comentaristas, en los comentarios aclaran que los 24,000 que murieron fueron de la tribu de Shimón. Okay, and if you look also, the only other thing that stands out is that the tribe of Manasseh gained 20,000 people. Otra cosa que podemos notar es que la tribu de Menashe o Menasés adquirió 20,000 más en el segundo censo que en el primero. They gained 20,000 people in between the two. En el transcurso entre un censo y el otro, ellos ganaron 20,000 personas. Okay. So there's a question you can ask: what is there anything indicating why they should, in the loss we have some indication why there was such a big loss that we have. En las leyes tenemos... Not leyes, in the loss. Perdón. Loss, L-O-S-S. En la pérdida. Tenemos un indicativo de... We have an indication of... Why there was such a big loss. De por qué tuvieron semejante pérdida.
But in the gain, is there anything to indicate to us why they had such a gain? Pero en el aumento, ¿tenemos alguna pista por qué aumentaron tanto? Okay, so we'll look further in the parasha. Bueno, lo vamos a ver más adelante en la parasha. Okay, so after the counting, it says there that Hashem told Moshe that to these people in this counting you should divide the land. Bueno, pues después del conteo, Hashem le dijo a Moshe que la tierra se iba a repartir de acuerdo al conteo segundo, a este conteo. Okay. And okay, and after that, not long after, you have the daughters of Tzalafchad approached Moshe. Y no mucho después de esto, vemos que las hijas de Zilofela se acercaron a Moshe. Okay, and it tells you the genealogy of these women. Nos da la genealogía de estas mujeres. Okay, and it turns out that they're from the tribe of Manasseh. It turns out. Y resulta que son parte de la tribu de Menashe. Okay, and it gives you the names over there. Y nos da los nombres de ellas. And there's 5 of them, and son 5. Okay, and even the sages say, okay, the last one is called Tirza. La última se llama Tirza. Right, and I remember I said this that Josue, if he's listening, Josue's sister is called Tirza. Y si Josué está escuchándonos, sí está conectado. Su hermana se llama Tirza. Right, and I was in their community on this Shabbos with Pinchas. Y yo estuve en su comunidad cuando nos tocó esta parashá de Pinchas. And it was her birthday. Y era su cumpleaños. And then I said this thing, what I'm going to say now. I said it that time. Y yo dije esto en aquella ocasión, lo que voy a decir. And must have been like around 6 years ago. Debió haber sido hace unos 6 años atrás. Maybe 5 years ago. Tal vez 5. No, 5. Tal vez 5. I'm not sure what you said, but maybe 4. Tal vez 5. Tal vez 5. I'm sorry. I didn't hear it. Okay. So, anyhow, so they approach Moshe Rabbeinu. Bueno, pues ellas se acercaron a Moshe Rabbeinu. And they said, our father, he passed away in the desert. Y ellas dijeron, nuestro padre murió en el desierto. And there's no provision that the inheritance should go to women at this point. Y hasta ahorita no hay alguna provisión para que su herencia pase a mujeres. Therefore, our father's part it won't go on to his children. It will go off somewhere else, whatever his part was. Entonces, la parte que le hubiera correspondido a nuestro padre se va a dispersar por otro lado. And so they said, give it to us. They said, give it to me, I want the part.
All Y the ellas five dijeron, us. concédela a nosotras, queremos nosotros la parte de nuestro padre. They demanded women's rights. Exigieron los derechos femeninos. And Moshe Rabbeinu said, I will ask Hashem. Y Moshe Rabenu les contestó, le voy a preguntar a Hashem. And then right after Hashem said, they're right. They're right. The Nois Halacha, they're right. Y Hashem respondió, ellas tienen la razón, están en lo correcto. Not a simple thing that it's really a great thing that the Torah says that they were right. It's a great thing. Es una cosa maravillosa que la Torah dice que ellas tenían la razón. And in the sages, you have a lot of praise for the daughters of Shalafchad. I mean, entre los sabios hay gran alabanza para las hijas de Zelofhad. Right, it says they had a lot of wisdom. Se les reconoce que tenían mucha sabiduría. Right, and they're praised. All of them are praised. All five of them are praised. It says they're all the five of them were equal in their righteousness and whatever. Las 5 eran alabadas y consideradas iguales en su justicia. Question is, I mean, why do they deserve so much praise? Y aquí la pregunta es, ¿por qué eran merecedoras de semejante alabanza? Right. Now with times, we have half the world, the daughters of Shalafchad. Ahora en nuestros días tenemos medio mundo de hijas de Zelofhad. All of them are demanding the women's rights. Todas ellas demandan los derechos de las mujeres. Give me this, give me that. And this is not enough, and that's not enough. Dame esto y dame el otro, y esto no es suficiente. More and more and more. Quieren más y más. So this is wisdom. This is wisdom. I mean, ¿Es esto sabiduría? right? Can't be. So we have to understand it better. No puede ser. Así es que debemos entender esto mejor. Right. Anyhow, we look into the answer that they were given over there. Bueno, vamos a ver la respuesta que se les fue otorgada ahí. So Hashem, first of all, he provides that if there's no sons, then the daughters would inherit. That's one thing it says there. Bueno, pues la primera cosa que dice Hashem es que cuando no hay hijos, las hijas heredan. Okay. Okay, but I can't find it. Somebody else in the Torah talks about the inheritance. En alguna otra parte habla de la herencia. Somewhere else, not Pinchas, because you're on chapter 27.
whatever it is, there's other verses that talk about it in the Torah somewhere. Ah, bueno, hay otros versos en donde se menciona, se hace referencia a estas leyes de la herencia. Okay. Anyhow, not the layers that are in herencia. It talks about the inheritance of the land, of the Holy Land. Perdón, no de la herencia, sino del reparto de la tierra entre el pueblo. Okay, very good. And so over there in the Talmud, anyhow, it's explained like this. Bueno, en el Talmud se explica así. That the inheritance of the land different than all other inheritance. El recibir en herencia la tierra de Israel es diferente con respecto a heredar cualquier otra cosa. All other inheritances, the living inherited them. Todos los otros asuntos referentes a la herencia es el vivo heredando del muerto. In this inheritance, y en esta herencia se dice the dead inherit the living. Aquí se dice que los muertos heredan de los vivos. Okay, this is explained in the Talmud. Así es como lo explica el Talmud. What does this mean? ¿Qué quiere decir esto? So let's say, for example, you had Binyamin who left. I'm not talking about the Binyamin himself. Binyamin left. You had a person. His name was Binyamin, and he left Egypt. Estamos poniendo un ejemplo, un señor que se llame Benjamín, que salió de Egipto. And so in the desert there, he had 10 kids. Y allí en el desierto, él procreó 10 hijos. And okay, and he died like everybody else who died. Y él murió como todos los demás que murieron en el camino. All right, then okay, and this Binyamin, he had a brother. Let's say his brother was Yosef. Y digamos que este Benjamín tenía un hermano de nombre José. Okay, so now and Yosef, he had one son. Y este José tuvo un hijo. All right. So now when they entered the land, so you have here from between the two brothers, you have 11 children there. Bueno, entre estos dos hermanos, Benjamín y José, hay 11 nietos. Okay. So if it would be like a normal inheritance, si fuera una herencia normal, so then the 10 brothers would get 10 parts, and the 11th would get 1 part. You would have 11 equal parts. Si fuera una repartición de herencia normal, se dividiría entre 11 y unos obtendrían 10 partes y el otro su parte única. Right, but here we say no, it doesn't work like that. Pero aquí, en el repartimiento de la tierra prometida, no funciona así.
we say the dead inherit the living. Aquí decimos que los muertos heredan de los vivos. So you take those 11 parts and it's like you give it back to the two brothers. Es como si tomáramos las 10 partes, 11 parts. bueno, las 11 partes, y se las devolviésemos a los dos hermanos originales. And then the brothers divided up. They divided up as if as if it's their inheritance. So that means they divided equally. Each one gets half, whatever it is. Entonces, esos dos hermanos van a dividir el total y cada quien obtiene la mitad. And then after that, you take that part, which is 5.5 each one, and you return and give it back to their children. Entonces, cada uno de esos hermanos originales va a tener 5 partes y media, y ellos a su vez se lo van a pasar a sus hijos. Okay, so the 10 divide the 5.5 into 10 parts. Entonces aquellos 10 hijos han de dividirse entre ellos las 5.5 partes que le habían tocado a su papá Benjamín. And the other son gets the 5.5. The one son gets 5.5. Y el hijo de José va a recibir las 5.5 partes que le tocaron a su papá José. Okay, so the question is, why in the world should it be such a thing like this? Y la pregunta es, ¿por qué carambas, por qué en el mundo sucede así aquí? Is it fair? Is it right, this thing? ¿Será justo? ¿Será correcto aquí? Okay, so now the goal is to try to explain it. Bueno, aquí la meta es tratar de explicarlo. And I think I have some help from Rav Hirsch, and Y creo que voy a obtener ayuda de Rav Hirsch. I believe that I said this at first in back in Peru over there. I said it without Rav Hirsch back then. Cuando estuve allá en Perú, entonces lo dije sin Rav Hirsch. But I learned. I think I learned from Rav Hirsch that I'm headed in the right direction. Pero he aprendido de Rav Hirsch y me encamino en la dirección correcta, creo yo. No, I think I learned from Rav Hirsch that I was going in the right direction. Ah, no, perdón. Creo que ahora entiendo por Rav Hirsch que yo iba en la dirección correcta. Okay, good. Cuando Very good. estuve en... Very good. And okay, so this is the idea. This is the idea. Entonces, esta es la idea. So you see, in the world, you have this thing, maybe they call it sometimes generation gap. En el mundo tenemos esto como que le llamamos como un abismo entre generaciones. Yeah, and now you see in the world such a thing that the people want to exploit the generation gap. Y podemos darnos cuenta de que la gente quiere explotar, sacarle provecho a este abismo intergeneracional. Right, and it's not a new thing. The exploitation of generation gap is not a new thing. Y no es algo nuevo esto de la explotación de este abismo entre generaciones. We have it terribly. Because it started all the way back with Nimrod and the generation of the tower over there. Eso empezó desde tiempos de Nimrod con la torre de Babel. They said, let's make a name for ourselves. Allá se dijo, hagámonos un nombre para nosotros.
You know, forget about everybody else. We're going to show how great we are. Olvidémonos de todo el mundo, de los demás. Hagamos un nombre para nosotros. We're going to make a big tower bigger than anybody did before. Vamos a hacer una gran torre, más grande que lo que hayan visto. Right, and that will show that we're better than everybody. Y eso les mostrará que somos mejores que cualquier otro. Only we are something, everybody else is nothing. Solo nosotros somos algo. El resto es nada. Right, and of course is this of course it's a terrible way to think. Claro que es una manera terrible de pensar. Children have no appreciation for their parents. How do you think they got here? Los hijos no tienen ninguna apreciación de sus padres, de cómo es que ellos llegaron aquí. They came by themselves. They got here by themselves. Llegaron por sí mismos. Right, and you could see the pattern of that Nimrod, whatever, repeats itself in history again and again. Who knows how many times? El patrón de Nimrod se repite una y otra vez. No tenemos idea cuántas veces. Who knows how many times? But the whole thing with communism was this is part of that. This is how it worked. In the communist rebellions, this works like this. Aún la rebelión comunista opera así. And the Nazis also were like this. Y los nazis también. Because the main force behind it was really the Hitler Youth. La fuerza principal detrás de ellos era las juventudes nazistas. And he was able to get the kids to tattle on the parents and whatever. Se logró que los hijos delataran a los padres. Right, and also in China, the Mayo, whatever that guy Mayo, he learned from them with the Cultural Revolution. He learned from them. They did exactly the same thing. Y en China también, el dirigente Mayo aprendió de la rebelión de la cultura. And he got all the kids to basically destroy their parents, or destroy them. That's what he did. He succeeded. Y él tuvo éxito en lograr que los hijos destruyeran a los padres. Worse than maybe the most brutal thing that ever in the history of the world. Y creo que ha sido en la manera más brutal que se haya visto en el mundo, allí en China. Right. Only that in our time we're having this thing again. It's happening again now. Solo que ahora en nuestros días estamos viendo que sucede de nuevo. Está and that's sucediendo. what's going on with the globalists and all they're doing the same. They're doing the same. They're playing the same trick. Y los globalistas están haciendo lo mismo. Same trick. Same old trick. El mismo truco viejo. They're busy trying to divide the young and the old. Están ocupados separando a los jóvenes de los ancianos. Telling them that, and that the kids could do whatever they want, and if the parents try to restrict them, they tell them the parents are bad and whatever. Haciéndoles creer que los hijos pueden hacer lo que quieran. Y si sus padres los están restringiendo, ellos están en el error. Right. They call this empowerment. They call it now. A esto le llaman empoderamiento. Okay. Well, what is this? So what does this have to do with the daughters of Tzlofchad? ¿Qué tiene que ver todo eso con las hijas de Zelofejad?
and the inheritance in the desert. Y el repartimiento de la herencia en el desierto. Right. You see, when the daughters of Zelophehad approached Moshe, what were they really saying? Cuando las mujeres, estas hijas de Zelofhad, se acercaron a Moshe, ¿qué estaban queriendo decir? They were saying really that we don't want the heritage of our father to be forgotten. Ellas estaban diciendo, nosotras no queremos que la herencia de nuestro padre sea olvidada. The heritage, what I mean here is more, not just like the physical heritage. What I mean is like the spiritual heritage. Y aquí no me refiero solo o tanto a la herencia material, sino a la espiritual. Okay, because the younger generation could have looked at themselves and say, look, only we were able to enter the land. Porque las generaciones jóvenes podrían decir, solo nosotros logramos entrar en la tierra. And so therefore, whoever came before us, they were nothing, they were garbage. Y por eso consideramos que los que vivieron antes no eran nada, eran basura. And we could throw, right. So, but really, this is the opposite of wisdom. Pero en verdad esto es lo opuesto a la sabiduría. And really the truth is that the greatest generation, all our sages and all our teachers teach us, the greatest generation was the generation that left Egypt. They were really the greatest generation. Pero en realidad todos nuestros sabios nos han enseñado que la generación más grandiosa fue precisamente la generación que salió de Egipto. And because they merited this great thing of seeing all the miracles of going out of Egypt. Ellos tuvieron el mérito de ver todas estas grandes proezas para salir de Egipto. And they saw the splitting of the sea. Y ellos vieron cómo el mar se abrió. And they had the manna and all these things, the clouds of glory. Recibieron el maná, tuvieron las nubes de gloria. And then even more than that, they received the Torah. They received the Torah. Itself. They were the receivers of the Torah. Y más que eso, ellos fueron quienes recibieron la Torah. They were really the greatest generation we ever had. Ellos fueron en verdad la mejor, la más grandiosa generación que hemos tenido. Why did they enter the land? Why couldn't they enter the land? ¿Y por qué no pudieron entrar a la tierra prometida? Okay, perhaps it was because more was expected of them. That's one possibility. Una posibilidad es que quizás se esperaba aún más de ellos. Or other things, there's certain challenges that they're not ready for somehow. O quizás también que habría retos para los cuales ellos no estaban listos. Okay, and we try to explain that another time. We explain that more. Hemos tratado de explicar eso más. When we talked about the spies, I think we talked about this more. Cuando hablamos de los espías, creo que lo mencionamos. Okay. So, if you have the right perspective, anyhow. Si tenemos la perspectiva correcta de cualquier forma. But then you say, everything, all I have, my heritage, everything that I have, is my spiritual heritage. Everything I have stands upon my parents. Todo lo que yo tengo, mi herencia espiritual, está parada sobre mis padres.
because they taught me about the giving of the Torah and the splitting of the sea and all that. They told me about it. Porque ellos me enseñaron acerca de cómo fue otorgada la Torá, cómo se abrió el mar. Okay, and so imagine you have the 5 daughters. Bueno, pues imaginemos que tenemos estas 5 hijas. And their father taught them about this thing. He taught them about the giving of the Torah, and he taught them about the man and all the, whatever, the man they experienced themselves. But I'm saying he taught them about the giving of the Torah and the splitting of the sea. Y su padre les comentó, les habló acerca de cómo recibieron la Torá, cómo se abrió el mar. He taught them about everything. Él les enseñó de esas cosas y ellas vieron el maná. What a great spiritual heritage this was, to be told, to be told first person about such great things. Imagine that. Imagínense qué grandioso era para ellas el escucharlo de primera mano de su padre, lo que habían pasado, lo que habían vivido. Right, and now he didn't have sons. Ahora él no tuvo hijos varones. And so really, if you have a piece of land where people will say this is the inheritance from this person, Entonces, si iba a haber una tierra que iba a proclamar, esta es la herencia de... From this person, so one of the people that left Egypt. De esta persona, alguien que salió de Egipto. So then forever everybody will remember, will be reminded and realize that my part comes from this part. Y entonces todos iban a recordar, mi parte procede de tal persona. Okay, and so that was the point of the daughters of Zelophehad. Ese era el punto al que se referían las hijas de Zelophehad. Right, what they were saying is we don't want the spiritual and heritage of our father to be forgotten. Ellas estaban diciendo, no queremos que la herencia espiritual de nuestro padre sea olvidada. And they appreciate it so much. Lo apreciaban demasiado. And so then Hashem said, you're right. Y Hashem dijo, tienen razón, están en lo correcto. And okay, and so that explains also what it means, the dead inherit the living. It explains it. Entonces esto es lo que nos explica cómo es que los muertos heredan de los vivos. Okay, because the heritage is always will express this thing that we're taking a part, that we are standing on our continuation of this heritage of the one that went out of Egypt. Porque la herencia se expresará en que nosotros tenemos esto porque estamos parados sobre lo que recibió esta persona que salió de Egipto. Very good. And so overall, this thing is exactly like the opposite, the opposing force to the generation gap concept. Y justo esto es totalmente inverso a lo que ahora se dice para aprovecharse de el abismo entre generaciones. Okay, so you see what it means that the daughters of Zelophehad were wise.
Entonces ahora entendemos por qué es que se dice que las hijas de Zelofhad eran sabias. Because these five were the ones that sensed this thing more than anybody else. Porque estas 5 mujeres fueron las que sintieron mayormente esta verdad que ninguna otra persona. And that's why they stood forward and said, we must have the inheritance of our father. We can't allow the inheritance of our father to be lost. Y por ello fue que tomaron el paso al frente y hablaron con Moshe Rabenu y dijeron, expresaron que no podían ver que se perdiera la herencia espiritual de su padre. Okay, and physical also. Y físicamente también. Okay, and okay, because the physical part represents the spiritual. Porque la parte física representa la espiritual. Right, very good. Okay, and this perhaps explains also why the tribe of Manasseh increased more than the others. Y esto también puede explicarnos cómo es que la tribu de Menashe se multiplicó más que ninguna otra. Because they had this value, so then they deserved to increase more. Debido a que tenían este valor, este precepto, es que fueron meritorios de multiplicarse más. Okay, so you can say that to gain the land is based on appreciating this heritage. Entonces podemos decir que ganar la tierra tiene su base, su fundamento en, you said in this? Appreciating the heritage, this concept. Está basado en apreciar este concepto de herencia. Right, and according to some explainers, the land was given out like per head. Each head got a certain amount. Y de acuerdo a quienes lo explican, parece ser que la tierra se dividió o se otorgó por cabeza. And so therefore, the more people in the tribe, the more, at least, size of the land. The bigger the size of the land that they got. Entre más grande la tribu o la familia, más grande la porción de tierra que se les otorgó. The bigger the amount of people there were in the tribe. Entre más numerosa fuera la tribu, lo más grande que les tocó de tierra. According to certain explanations, I'm not sure if according to everybody. Eso de acuerdo a algunos de quienes lo explican. Okay, that's anyhow about Torah. This is what we have to say. Bueno, eso es lo que tenemos ahora del libro de la Torah. And see if there's any questions. Veremos si hay preguntas. It looks like Shabelle has a question. Sí. Rab, Simón y Levi acabaron con Shechem. No consultaron a su papá para acabar con el pueblo y Pinjas sacó ese carácter de su ancestro, pero esta vez consultó para actuar y se sacó el premio para siempre, toda su generación. Oh, that's an interesting point. She's making an interesting point because Shimon and Levi also did not get a share in the land. It's an interesting point. Es interesante que lo cite Shirel porque
Shimón y Levi no tuvieron herencia dentro de la tierra. Well, Levi didn't get any. They got certain things, fixed things, and Shimon didn't get their own part. It says. Bueno, pues a Leví se le acomodó de manera diferente y Shimón no tomó posesión de lo que le tocaba. They didn't get A ver, dice, they did not get their own share. Shimon. no tomaron posesión de su propia, So lo que it le was dispersed. habían otorgado. Fueron Both Shimon and Levi- dispersados. both Shimon and Levi were dispersed among the people. Tanto Shimón como Levi quedaron repartidos entre la tierra, entre las tribus. Well, I missed something that Isabel or Elisheva wrote. Eso Yeah. pasó con las hijas de Rambam. What about the ears of Rambam? I don't know nothing about it. Maybe the same stuff that the daughters of Zelophehad. I don't know nothing about it. I don't know. But Gerson says she probably refers to Rashi and not Rambam. Oh yeah, I don't know. I don't have knowledge of that either. So. Bueno, dice el Rab que él no tiene conocimiento de eso. Selma, ¿por qué Israel presentó tanta dificultad para adquirir la tierra si son poseedores de una herencia espiritual tan grande? Why was it so hard for Israel to possess the land if they're in Right. the inheritance? And we explained. I think we answered that when we talked about the spies. I mean, Bueno, yo creo que hablamos de esto cuando hablamos de los espías. that listen, the purpose of the world is spiritual to have spiritual challenges. El propósito del mundo es proveer retos espirituales. So spiritual heritage is all good and wonderful. Entonces, la herencia espiritual es maravillosa. But what are you gonna do with this inheritance? Pero ¿qué vas a hacer con esa herencia? Are you gonna make it a plaque and hang it on the wall? I mean, ¿Le vas a hacer una placa y la vas a colgar en la pared? or you're gonna face challenges and try to this. ¿O vas a aceptar los retos? So to enter into the point, we have to, as long as a person's living, you know, it's a person's job here. The task of a spiritual person, anyhow, is to face challenge. La tarea espiritual de todas las personas es encarar los retos. As long as you're here in this world, I mean. Mientras estemos aquí en esta tierra. And that's what it says in the books. That's why we're here for. I mean, in the holy books, it teaches us. Y eso es lo que dice en los libros sagrados. Right, Es lo but if que you want things, right, but if you want things to have, if you want, to have things good and whatever, so then you don't, you're not part of the spiritual anything. You're just, whatever, like the other people, like Esav and whatever. They want everything to be good now, and that's it, and leave me alone. Pero si el propósito, la meta, el deseo de la persona es solo pasársela bien, tenerlo todo agradable, entonces serán personas como Esav. They said, "Leave me Bueno, alone. I don't want exile. I don't want rewards. I don't want the exile. Just leave me alone on my place." And that's Déjenme solo donde estoy. Yo no estoy interesado ni en premios ni en retos. Déjenme solo, no me molesten. Rab, creo que nos está faltando la cherry del pastel o el final feliz. ¿Podría explicar cuál fue el premio que ganó Pinhas? I think we're leaving out this beautiful part.
We didn't hear that. He was given the broke. gift of priest. He was given the gift of priest. He was given the gift of priest. Se le fue otorgado el premio del sacerdocio. Okay. Because until then, So- only Aaron and his two sons were priests. Porque hasta entonces solo Aarón y sus dos hijos podían ser de los They were sacerdotes. priests, and their children afterwards. Ellos y sus hijos después de ellos. But Pinchas was born earlier. Pero a Pinjas había nacido antes So he wasn't. y no había sido considerado para el sacerdocio. But from then on, everybody from his children would also be priests. Then on. Pero a partir de ese momento, todos los de su familia, todos sus descendientes serían sacerdotes. Sí que es el premio Nobel de la Torah. Could Mashiach be a woman? It doesn't Ah. seem to be that. I don't know. A ver. Moshe Segura, Rab, disculpe, esta herencia podemos coger como ejemplo cuando dijo Nabob que Hashem me libre darte esta herencia. Sorry, Rab, could this inheritance be like the example where Nabob said, may Hashem free me from giving you this inheritance? I don't know what you're talking about. Now, Navais was the person that King Achav wanted to grab his vineyards, and Ah, I really don't understand the connection fully. I don't know. bueno, este personaje es del tiempo del rey Acab, pero no ve el Rab la conexión con lo que I don't understand the estuvimos question viendo fully. hoy. No entiendo su pregunta completamente. Si quisieras, Moshe, luego escribirla más. Bueno, supuestamente en un plano Somebody gave him a espiritual. thumbs down. Take away that thumbs down. Nobody should give him a thumbs down. He asked me a question. Ah, que, oh, I'm sorry. I think that was me, and I don't know how I did it. Es que el Rab dice que nunca debemos de dar pulgares para abajo, y yo creo que yo lo hice involuntariamente, pero no sé cómo quitarlo. Bueno, Moshe, perdóname. I don't know. Supuestamente en un plano espiritual, en lo cual dice en la pregunta, oh, he's referring to a spiritual realm. I really don't comprehend. If you have to Pero explain realmente more. I have no no idea what you're saying. entiendo. I don't know. Okay. Elisheva says something. She says, "Is Mashiach, Mashiach be a woman?" She says. Ajá. Say it in Spanish so people should know what I'm talking about. Bueno, ¿es posible que el Mesías sea una mujer? Pregunta Elisheva. Okay, so listen. There's no point in speculating. Let us, pretty soon Mashiach will be here already, so we'll find out. What's the point of speculating now? ¿Cuál es el punto de especular al respecto? Ya no tarda mucho Mesías en revelarse. And then we'll see already what it is. We'll see what's in the box, inside that box. Bueno, veremos qué hay dentro de esa caja muy pronto. Gracias, now- Alma. Okay. Okay, así es de por ahora. All right, whatever. For now, we have to finish up already because we went past. Ya debemos de terminar porque ya nos pasamos en la hora. Okay, be well, everybody. Everything good for everybody. Que todos estén bien. Todo lo bueno. Oprimes nuevamente sobre la manito. She was letting me know how I could keep the thumbs down off. And I Okay, did good. Okay, good. Very good. it. Selma me Okay, shalom, Matodas. Be well, everybody. Everything good. Shabbat shalom.
And, Shabbat shalom. Okay. Be well, everybody. Gracias por traducir. Thank you for the translation. Thank you for the teaching. Gracias por la enseñanza.